Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Ashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai, Shri Sankirtanaga ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading Canto 9, chapter 15, text 41. ஒன்பதாவது ஸ்கந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 15வது அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகம். So first we repeat words? First the words Without translation. Yeah, without translation. Yeah. Ragyaha Rajnaha murdha abhishiktasya Morda Vikshasya vadhaha Vada brahmavadhat Brahmavathas guruhu Guru tirtha samsevaya Tirtha Samsevaya cha Cha amhaha Amhaha jahi Jahi anga Anga achyuta chetanaha Achyuta Chetanaha ragyo murdha abhishiktasya Rajno Murta Vishaktasya ragyo murdha abhishiktasya Rajno Murta Vishaktasya vadho brahma vadhat guruhu vadho brahma vadhat guruhu Vado Brahmavadat Guru tirtha samsevaya chamho Tirtha Samsevaya Chaho tirtha samsevaya chamho Tirtha Samsevaya Chamho jahyangachuta chetanaha Jayyanka Chuta Chetanaha jahyangachuta chetanaha Jayyanka Chuta Chetanaha ragyo murdha abhishiktasya Rajo Murta Vishaktasya vado brahma vadhat guruhu tirtha samsevaya chamho Tirtha Samsevaya Chamho jagyangachuta chetanaha Chuta Chetanaha ragyo murdha abhishiktasya Rajo Murta Vishaktasya vado brahma vadhat guruhu Vado Brahmavadat Guru tirtha samsevaya chamho jahyangachuta chetanaha rajno murdha abhishiktasya tirtha samsevaya chamho jagyaham rajno murdha abhishiktasya
Mataji's. Brahmavadhat Guruhu Tirtha Samsevaya Chamho Yagyanga Chuta Chetanaha Udhavijiktasya Ado Brahmavadhat Guruhu Tirtha Samsevaya Chamho Yagyanga Chuta Chetanaha Ragnaha of the king. Arasarin. Murdha Abhishiktasya, who is noted as the emperor. Is noted as emperor. சக்கரவர்த்தி என்று பிரபலமானவரை. Vadhaha, the killing. கொல்வது. Brahmavadhat, then killing a brahmana. ஒரு பிராமணரை கொல்வதை விட Guruhu, more severe. கொடியதாகும். Tirtha Samsevaya, by worshipping the holy places. புண்ணிய ஸ்தலங்களை வழிபடுவதால். Cha, also. மேலும். Amhaha, the sinful act. பாவத்தை. Jahi, wash out. கழுவிக்கொள். Anga, oh my dear son. அருமை புதல்வனே. Achyuta Chetanaha, being fully Krishna conscious. பூரண கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவனாகி. The translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. My dear son, killing a king who is an emperor is more severely sinful than killing a brahmana. But now, if you become Krishna conscious and worship the holy places, you can atone for this great sin. Purport. One who fully surrenders to the Supreme Personality of Godhead is freed from all sins. Aham tvam sarva papabhyo mokshayishami. From the very day or moment he fully surrenders to Sri Krishna, even the most sinful person is freed. Nonetheless, as an example, Jamadagni advised his son Parashuram to worship the holy places, because an ordinary person cannot immediately surrender to the Supreme Personality of Godhead. He is advised to go from one holy place to another to find saintly persons and thus gradually be released from sinful reactions. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 9th canto, 15th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Parashurama, the Lord's Warrior Incarnation. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. அருமை புதல்வனே, சக்கரவர்த்தியான ஒரு அரசனை கொள்வது ஒரு பிராமணரை கொள்வதை விட கொடிய பாவமாகும். ஆனால் இப்பொழுது நீ கிருஷ்ண உணர்வுடையவனாகி புண்ணிய ஸ்தலங்களை வழிபடுவாயானால் பாவத்திற்கு உன்னால் பரிகாரம் தேடிக்கொள்ள முடியும். பொருளுரை. பரமபுருஷரிடம் முழு சரணாகதி அடைபவர் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷாமி. ஒருவன் பெரும் பாவியானாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் பூரண சரணடைந்த கணத்திலிருந்தே அவன் விடுபட்டவனாகிறான். எனினும் ஒரு உதாரணத்திற்காக
புண்ணிய ஸ்தலங்களை வழிபடும்படி ஜமதாக்னி தனது புத்திரரான பரசுராமருக்கு அறிவுரை கூறினார். சாதாரண ஒரு மனிதனால் உடனடியாக பரமபுருஷரிடம் சரணடைய முடியாது என்பதால் அவன் ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு சென்று அங்குள்ள சாதுக்களை சந்தித்து படிப்படியாக பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் பகவானின் அவதாரமான மாவீரர் பரசுராமர் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 15ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vikasa Swami Iti Namne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Iti Namne. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome everyone on our Sunday program. உங்கள் எல்லாரையும் இந்த ஞாயிறு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். I would like to ask if there is anyone who is for the first time here today. யாராவது இன்னைக்கு முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்களாங்க? If anyone is for the first time, raise your hand. யாராவது முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்கன்னா கை First time in any Hare Krishna temple? No one. No one is for the first time. One is there? Yes. Mataji. First time in Hare Krishna temple? Hopefully not the last one. இது கடைசி தடவை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். It always starts from the first time. எப்பவுமே தொடக்கம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு. But coming to Hare Krishna temple for the first time is a great hope that it's the last time in this material world. முதல் முறையாக ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வர்றது அப்படின்றது நம்முடைய இந்த பௌதிக வாழ்க்கை கடைசி வாழ்க்கை இருக்கணும்னு நம்ம நம்பலாம். This material world is a place of coming and going. இந்த பௌதிக உலகம் அப்படின்றது நம்ம வந்து போகக்கூடிய ஒரு இடம். We have been doing that from time immemorial. நம்ம நினைவிற்கட்டா காலத்திலிருந்தே அதை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். Taking birth, பிறப்பெடுக்கிறோம், and then dying. மரணம் அடைகிறோம். And in between we experience miseries of this life. அதுக்கு இடையில இந்த வாழ்க்கையோட துன்பங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். Always striving for happiness, but inevitably failing in that. எப்பவுமே நம்ம சந்தோஷத்தை தேடுறோம், ஆனால் எப்பவும் அதில் தோல்வி அடைகிறோம். Srila Prabhupada, who came to save this whole world from that difficult situation, இந்த கஷ்டமான சூழலில் இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக, இந்த உலகத்தையே காப்பாற்றுறதுக்காக சில பிரபுபாதர் வந்தார். he used to make that point that we are all trying to be happy. அவர் என்ன கருத்து சொன்னார்னா, நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்க முயற்சிக்கிறோம். And it's natural. This is the goal of everyone's life, to be happy. இது எல்லாருக்கும் இயற்கையான ஒரு விஷயம். அதனால தான் நம்ம சந்தோஷமா இருக்க விருப்பப்படுறோம். But not knowing what is the source of happiness and where to find it, we fail miserably all the time. ஆனால் அந்த சந்தோஷத்துக்கான மூலம் என்ன, எப்படி அந்த சந்தோஷத்தை அடையிறதுன்றது தெரியாததுனால நம்ம முயற்சி எப்பவுமே துன்பகரமானத நிலையிலேயே போய் முடியுது. So we come to this material world. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். We are trying hard to be happy. கடினமாக இங்கே முயற்சிக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக. Yes, we take birth and then we do something and then we die. நம்ம பிறக்கிறோம், பல விஷயங்களை செய்கிறோம், அதுக்கப்புறம் இறந்து போகிறோம். But then we come again. மறுபடியும் இங்கே வரோம். And again. மறுபடியும். And again. மறுபடியும். In different species of life. வெவ்வேறு பிறவிகள் எடுக்கிறோம். In different situations. வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில். Different countries, different places, different planets. வெவ்வேறு நாடுகள், வெவ்வேறு சூழ்நிலைகள், வெவ்வேறு உயிரினங்கள் பிறக்கிறோம். And we commit sinful activities. பல பாவ செயல்களை செய்கிறோம். Not knowing what to do and how to live our lives. என்ன செய்யணும், எப்படி வாழ்க்கை வாழணும்ன்றது தெரியாததுனால.
And we suffer, we experience the reactions of those situations. அந்த சூழ்நிலைக்கு விளைவுகளை நம்ம எதிர்கொள்ளும் போது துன்பப்படுறோம். And then one day, somehow or other, by the great fortune, ஒரு நாள் அதிர்ஷ்டவசமா we may be graced with the opportunity to come to a Hare Krishna temple. ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கலாம். And learn about the purpose of life. அங்க வந்து வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றதை கற்றுக்கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். Learn about the process, the method. வழிமுறை என்ன, அந்த பயிற்சி என்னன்றதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். How to live our life. எப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றது. We learn what's the goal of life and how to achieve it. வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, அதை அடைவது என்னன்றதை கற்றுக்கொள்றங்க. So hopefully we can come as much as possible and take part in the activities of Krishna consciousness. இந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு சார்ந்த செயல்களில் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம பங்கெடுத்து கொள்ள முடியும். And coming to Hare Krishna temple is very important. Like in this verse we had description that one should visit holy places and worship the holy places. இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு, இங்கே ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வரதுன்றது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. And this is what people do all over the world, not only in India, but especially in India. People like to go to visit different holy places, holy rivers. இதுதான் உலகம் முழுக்கவே மக்கள் செய்கிறாங்க. இந்தியா மட்டுமல்ல, குறிப்பாக இந்தியாவில் அதிகமாக மக்கள் இந்த மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போகிற வழக்கம் இருக்குது. But at the same time, one should understand what is also the process of visiting those holy places. அதே சமயத்தில் அந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போகிறதோட வழிமுறை என்ன அப்படின்றதையும் புரிந்து கொள்ளப்படணும். Because what makes a place holy is the atmosphere. அந்த இடத்த புண்ணியமானதா ஆக்குது அப்படின்றது அந்த சூழ்நிலை பொறுத்து தான். It is the consciousness. அங்க இருக்கக்கூடிய உணர்வு. We heard many times that, you know, we may buy tickets to Vrindavan, which is the holiest of all places. பலமுறை நம்ம பயண சீட்டு வாங்கலாம், இருக்கிறதுலே ரொம்ப புனிதமான இடமான விருந்தாவனம் போகிறதுக்காக. But we may not be able to enter Vrindavan. ஆனால் நம்மால் அந்த விருந்தாவனத்துக்குள்ளே நுழைய முடியாமல் போகலாம். Because it doesn't happen just by the physical arrangements, buying tickets and bringing your body and putting it in there. ஏன்னா வெளிப்படையான பயணச்சீட்டு வாங்கி நம்ம உடலை கொண்டு போய் அந்த ஊரில் வைக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம விருந்தாவனத்துக்குள்ளே போயிட முடியாது. Srila Prabhupada, he explained that going to holy place means to be intelligent. சில பிரபுபாதர் விளக்குறார், புனித ஸ்தலங்களுக்கு போகிறது அப்படின்னா புத்திசாலித்தனமாக இருக்கணும். And that being intelligent means to find someone from whom you can hear and learn about life. புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறது அப்படின்றது யார்கிட்ட நீங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு நபர் இருக்காரோ அவரை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். To find someone who is a sadhu, who is a saintly person. ஒரு சாதுவை நீங்கள் தேடணும். Someone who is a scholar of Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவங்களை அறிந்தவராக இருக்கணும். One should come and hear from such person. அப்படிப்பட்ட நபரை அணுகி அவர்கிட்ட இருந்து காது கொடுத்து கேட்கணும். And in this way one may become purified of all misconceptions or all misgivings that he's been carrying in his heart for so long. அந்த விதத்தில் அவர் வாழ்க்கையில் பெற்றின பல்வேறு தவறான எண்ணங்கள், கருத்துக்களை இப்போ அவர் நிவர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும். Otherwise, the purpose of visiting the holy place may not be really realized fully. அப்படி இல்லைன்னா இந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு விஜயம் செய்வதோட நோக்கத்தை முழுவதுமாக நம்ம உணர முடியாமல் போயிடலாம். Of course, there's great potency in holy places just by the fact that they are there and they're holy and the presence of the Lord is there. But the presence of the Lord is especially established by the discussions of those topics. உறுதியாக புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கான சக்தின்றது இருக்கத்தான் செய்யுது. பகவான் அங்கே இருக்கிறார், பகவானுடைய லீலைகள் நடந்த இடம், இந்த மாதிரி பல காரணங்களுக்காக. ஆனாலும் உண்மையிலேயே பகவான் அங்கே இருக்காருன்றது எப்படி உணரப்படுது, எப்படி அது அனுபவப்படப்படுது அப்படின்னா பகவானை பற்றி
விவாதங்களில் ஸ்ரவண கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுறதுனால. Our spiritual master, His Holiness Bhaktivedanta Swami, he explained how sometime in the 70s when he was in Calcutta, நமது ஆன்மீக குருவான திரு பக்திவிகாஸ் சுவாமி அவருடைய 1970களில் அவர் கல்கத்தாவில் இருந்தபோது நடந்த சம்பவங்களை குறிப்பிடுறார். That there was someone who came and visited, but he was not very interested in hearing the topics of Krishna consciousness. அங்கே ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அவர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு கருத்துக்களை கேட்கறதுல அவருக்கு அவ்வளோ ஆர்வமாக இல்லை. While discussing, he was just not into it at all. He wasn't showing any interest whatsoever. அங்கே கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவம் விவாதம் நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அதில் சுத்தமாக விருப்பமே இல்லை. But then I think he went and took some bath in the Ganges or something. Like there was some special day for that, some occasion which says that you will get liberation, yes, if you do that on the day. அதுக்கப்புறம் அங்கே இந்த கங்கா சாகர மேலே அது மாதிரி ஏதோ ஒரு புனிதமான ஒரு நாள் வந்தது. அந்த நாளில் போய் அவர் கங்கையில் போய் குளிச்சு தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கலாம்னு நினைச்சாரு. So then this man, he felt very happy that he did that, and now he's liberated. He thought, now I'm liberated because I did that. அதுக்கப்புறம் அவரை குளிச்சுட்டு நான் இப்போ விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அவரா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு. But it's not like that. It doesn't work like that. ஆனால் அது அந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. One needs to be interested in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருத்தர் விருப்பமுடையவராக இருக்கணும். Whatever we are interested in, this is where we're going. என்ன விஷயத்தில் நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம அடைய முடியும். One of the great qualities of the Lord is that He doesn't interfere with our freedom. He actually allows us and He helps us to achieve things that we desire. பகவானுடைய குணங்களில் ஒன்று என்னன்னா, நமக்கு இருக்கிற அந்த சுதந்திரத்தில் அவர் தலையிடுறது கிடையாது. அந்த சுதந்திரத்தை நம்மளா எப்படி உபயோகிக்கிறோன்றது அவர் பார்க்குறார். So whatever our desires may be within this material realm, this is where they're going to bring us to. இப்போ இந்த பௌதிக தளத்தில் நமக்கு என்ன பௌதிக ஆசைகள் இருக்கோ அதுதான் நமக்கு சேரும். We are just going to come back here. அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் இங்கே தான் இருக்க போகிறோம். Again being born in illusion. We will get birth in illusion again. நம்ம மறுபடியும் மாயை உட்பட்ட ஒரு பிறவி எடுக்க போகிறோம். Again trying in so many different ways to be happy and failing miserably. மறுபடியும் பல்வேறு விதமாக நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முயற்சித்து துன்பகரமான வாழ்க்கை தான் வாழ போகிறோம். So sometimes when we speak like that, people think you are too pessimistic. Why are you speaking like that? சில சமயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பேசும்போது மக்கள் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் ஏங்க வாழ்க்கை எப்பவும் எதிர்மறையாகவே பார்க்குறீங்க? Why such a dark vision of ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நேர்மறையாக பார்க்காம ஏன் எதிர்மறையாகவே பார்க்குறீங்க? But it's just being realistic. ஆனால் யதார்த்த நிலை என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். Life is very short. வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப குறுகிய காலம்தான் இருக்கு. Those who have lived at least some time here, they understand that it just, it's all just like a flash. இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், வாழ்க்கைன்றது ஒரு மின்னல் மாதிரி போய் கூடிய ஒரு தருணம் தான் அது. In no time we are going to face death. ரொம்ப குறுகிய காலத்திலேயே நம்ம மரணத்தை சந்திக்க போறோம். And then our plans are going to be crushed. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய திட்டங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது. By the reality of death. அதுதான் யதார்த்தம். We have to die and it's going to happen. நம்ம மரணம் அடைய போறோம், அது நடக்க தான் போகுது. It may happen in a second. அது ஒரு வினாடியில கூட நடக்கலாம். We don't plan our death, yes? நம்மளுடைய மரணத்தை நம்ம திட்டமிடுறது கிடையாது. I mean, just last week I was on my bike, just coming back here, and all of a sudden, I don't know even how it happened, but I just fell. போன வாரம் என்னுடைய வண்டியில் நான் பயணிச்சுட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்துட்டு இருந்தேன். வரும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடந்ததுனே தெரியல, திடீர்னு விழுந்துட்டேன். Apart from few bruises, nothing really happened, but it could be also deadly. அது அந்த விபத்தில் ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் நடக்கலை. ஆனால் அது மரணத்தை கூட கொடுத்துருக்கலாம் அந்த விபத்து.
And just now, just before coming here, இப்போ கூட நான் இங்கே வரதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி a guy who is mobile phone conscious, இன்னொருத்தர் எதிரில் வண்டி ஓட்டிட்டு வர்றார். அவர் கையில் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஃபோனை பார்த்துட்டே ஓட்டுறார். crashed into me or my bike when I அவர் was just ஃபோனை coming out பார்த்துட்டே ஏன் வண்டியில் இடிக்கிறார். So again, nothing really serious happened. மறுபடியும் ஒன்றும் தீவிரமாக எதுவும் நடக்கலை. I mean பெரிய அடிப்படலை. the bike, you know, he got the bruises, not myself today. இன்னைக்கு வண்டி தான் கொஞ்சம் சேதாரமாச்சு, எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலை. You can give donations after the class. So, you know, so the guy was watching the phone and he crashed into us, and it could be deadly also. இப்போ அந்த ஆள் ஃபோனை பார்த்துட்டே இடிச்சுது. இன்னும் கொஞ்சம் வேற விதமாக இடிச்சிருந்ததுன்னா அது மரணத்தை கூட சந்திச்சிருக்க வேண்டியிருக்கலாம். So any second may be the last one. ஸோ எந்த வினாடி வேணால் கடைசி வினாடியாக இருக்கலாம். Any moment may be the last moment of life. எந்த க்ஷணமும் வாழ்க்கையோட கடைசி க்ஷணமாக இருக்கலாம். But we don't like to think in this way. ஆனால் இந்த விதத்தில் நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கு விரும்புறது கிடையாது. But if we do, it may change our approach to life. ஆனால் அப்படி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம வாழ்க்கையை பற்றின கண்ணோட்டம் வேற மாதிரி ஆகும். It's not about being, you know, scared of life and living in fear or anything like that, but it's just about understanding what this life is, it really is, and how fragile it is. அதுக்காக வாழ்க்கையை பற்றி பயந்துக்கிட்டு எங்கேயோ போய் கூனி குறுகி உட்காந்து நம்ம வேதனைப்படணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஆனால் இந்த வாழ்க்கைன்னா என்னன்றதை யதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுமே. So Srila Prabhupada, he established these temples as holy places all over the world. அதனால தான் சில பிரபுபாதர் உலகம் முழுக்க இந்த மாதிரி கோயில்களை நிலைநாட்டி இதை புண்ணிய ஸ்தலங்களாக்கினார். But coming here, one should get some realization and should understand what is the goal of life, who he is. ஆனால் இங்கே ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா அவங்க யார், வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்ன, இதை பற்றின உணர்தல் அவங்களுக்கு வரணும். So this is a very important thing to understand. Once you come to this temple, when you go out of it, you should understand, I'm the spirit soul, I'm not this material body. அதனால் ஒருத்தர் இந்த கோயிலுக்கு வரும்போது நம்ம இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற அந்த புரிதலோடு வெளியில் போகணும். The body is changing all the time. இந்த உடல் எப்பவும் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது. We have children. குழந்தைகள் இருக்காங்க. But then some time ago we were also in that situation, yes? அதுக்கப்புறம் அவங்க வயதாகி அவங்களும் அந்த வயதான நிலைக்கு வரலாம். Then we have also the elders around us. நம்ம சுற்றி நிறைய மூத்தவங்களும் இருக்காங்க, வயதானவங்க. And while we are very active with our things, we are ignorant of the fact that we are going to be there also very soon. நம்ம இப்போ இளமையாக ரொம்ப செயல்பாடுகளோடு இருந்துட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம அந்த நிலையை அடைவோம் அப்படின்ற உணர்வு கிடையாது. ஆனால் நம்மளும் கூட அந்த நிலையை அடைய தான் போகிறோம். We don't want to be old. நம்ம வயோதிகனாக இருக்க விரும்புறதில்லை. But it's coming. ஆனால் அது வந்துடுதே. We don't want to die. நம்ம மரணம் அடைய விரும்புறதில்லை. But that is also coming. ஆனால் மரணமும் வருதே. So what we're going to do about it, this is the question. இப்போ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இதுதான் கேள்விங்க. And if we don't want it and no one wants it, why is it imposed upon us? இப்போ நம்ம விரும்புறதில்லை, யாருமே விரும்புறதில்லை, அப்போ ஏன் நமக்குள்ள அது திணிக்கப்படுது? These are very important things to understand. இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா புரிஞ்சுக்கிறது? Because if we do understand, it may help us to change our approach to life. இப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை பற்றின கண்ணோட்டம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? And come to the point of releasing ourselves from the clutches of this material existence of birth and death. இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற இந்த பௌதிக சூழல்ல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு உணர்வு நிலைக்கு வரலாமே. So we can do this by surrendering to Krishna. இது எப்படி நாம செய்ய முடியும்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைறது மூலமா. Here Srila Prabhupada said, one who fully surrenders to the Supreme Personality of Godhead is freed from all sins. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் பூரண சரணடைந்த கணத்திலிருந்து அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டவனாகிறான் சொல்றார். From the very day or moment he fully surrenders to Sri Krishna, even the most sinful person is freed.
இருக்கிறதுலே பாவம் அதிகம் செய்தவனாக இருந்தால் கூட அவன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்ச அந்த க்ஷணத்திலிருந்தே விடுபட்டவனாகிறான். Someone asked once a question to Srila Prabhupada. ஒரு முறை சில பிரபுபாதிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒருத்தர். Srila Prabhupada said, what is the difficulty? சில பிரபுபா கேட்டார், என்ன கஷ்டம்? Krishna says, sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. கிருஷ்ணர் சொல்றார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜான்னு. Give up everything, just surrender unto me. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடை அப்படிங்கிறார். So if you surrender, நீங்க சரணடைஞ்சீங்கன்னா, or if you don't do that, that is your business. இப்போ நீங்க அப்படி செய்யலன்னா அது உங்க பொறுப்பாயிடுது. So then person asks, so how does one surrender? இப்போ அந்த நபர் திருப்பவும் பிரபுபாதிட்ட கேட்கிறார், எப்படிதான் ஒருத்தர் சரணடைகிறது? So there are many different ways one could try to explain the process of surrender. இப்போ சரணாகதி அடையறதுக்கான வழிமுறையை பல விதத்துல விளக்க முடியும். But I read to you what Prabhupada said in this particular situation. ஆனா இந்த சூழ்நிலையில இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்றதை கேட்கலாம். So Srila Prabhupada says that is another thing. சில பிரபுபாதர் சொல்றார், சரணடைறதுன்றது வேற. You don't know, then you have to learn who I will surrender. உங்களுக்கு அது தெரியலன்னா யாருக்கிட்ட சரணடைகிறதுன்றதை நீங்க கற்றுக்கொள்ளணும். But the position is this: Krishna says that you surrender unto me. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றார், என்னிடம் சரணடைன்றார். You can surrender immediately. நீங்க உடனே சரணடையலாம். Surrender means just like in war field. In a war field. சரணடைறதுன்றது போர்க்களத்துல இருக்கிற மாதிரி. There is surrender. அதுதான் சரணாகதி. Now sir, you surrender. இப்போ நீங்க சரணடைங்க. Now whatever you like, you can do. நீங்க விரும்புற மாதிரி இல்ல. Whatever you like, you can do. Yeah? Yes? Whatever you like, you can do. நீங்க என்ன விரும்புறீங்களோ அதை செய்யலாம். That is surrender. அதுதான் சரணாகதி. If you like, kill me, and if you like, keep me. நீங்க விரும்பினா என்ன கொல்லலாம் அல்லது நீங்க என்ன அணைச்சிக்கலாம். That is surrender. It is very simple thing. அதுதான் சரணாகதி, அதுதான் எளிமையானது. In the war field, when other party is defeated, he holds the hand, surrender. போர்க்களத்துல யாராவது தோற்கடிக்கப்பட்டா அவங்க ரெண்டு கையை தூக்கிடுறாங்க. That means if you like, if you kill me, I throw down my weapon. If you like, save me. இப்போ அந்த சமயத்துல தோற்கடித்தவர் அந்த தோற்கடிக்கப்பட்டவரை வேணும்னா கொல்லலாம், இல்லைன்னா அவங்க உயிரை காப்பாற்றவும் செய்யலாம். So he is the supreme. ஏன்னா இப்போ அங்கே அவர் தான் உயர்ந்தவராக இருக்கிறார். If he likes, he can kill me. அது மாதிரி இப்போ அந்த தோற்கடித்தவர் வேணும்னா கொல்லவும் செய்யலாம். If he likes, he can save me. அல்லது அவரை என்னை காப்பாற்றலாம். So I am subordinate. இப்போ நான் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவனா இருக்கேன். How can I do equally Krishna? அதனால எப்படி நான் கிருஷ்ணருக்கு சமமாக முடியும்? As soon as you surrender, it is accepted that you are predominated and that he is predominator. அவர் ஆள்கிறார், நம்ம ஆளப்படுறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம சரணடையலாம். So how you, the predominated, can be equal to the predominator? அப்படி இருக்கும்போது ஆள்பவர் ஆளப்படுபவரோட எப்படி சமமா இருக்க முடியும்? So this is the thing. We've been playing that role of being the enjoyer. அதனால இங்க அனுபவிப்பாளன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நம்ம இங்க செயல்பட்டு இருக்கோம். We're trying to make ourselves very happy here. நம்ம இங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். We really think this is the purpose of our life. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். And it is, because this is the nature of the soul. Anandamaya Vyasat Satchitananda, the soul is eternally happy. ஆத்மா ஆனந்தமய வியாசாத், எப்பவும் ஆனந்தமயமா இருக்க வேண்டியவன் தான். அதனால அவன் ஆனந்தமா இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறது தப்பான ஒரு விஷயம் கிடையாது. So now when we are here, we are somehow rather deprived of that quality, of that happiness. ஆனா இப்போ இங்க நம்ம அந்த ஆனந்தம் என்ற ஒரு குணத்தை, ஒரு தன்மையை இழந்தவங்களா இருக்கோம். The problem is that we are just bewildered and foolishly we think that we can get that happiness from matter, we can source it from matter. நம்ம இப்போ என்னன்னா மயங்கிய நிலையில
இந்த ஜடத்திலிருந்து நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்ன்ற உணர்வோடு இருக்கிறோம். And this is the problem. This is where we go wrong. ஆனா இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தப்பு. இதுதான் பிரச்சனை. So the desire to be happy, that's all right. சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படின்றது நமக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை தான். But one need to come to the understanding of how to do that, how to achieve the happiness. Where is it? ஆனா அந்த சந்தோஷத்தை அடையிறது எப்படி, அது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலைக்கு வரணும் ஒருத்தர். So it says we should surrender to Krishna. அதனால நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும். But we don't want to do that. That's the battle. ஆனா நம்ம அதை செய்ய விரும்புறதில்லை. We don't want to surrender. We prefer to surrender to some other persons. நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையாம வேற யார்கிட்ட வேணா சரணடைய தயாரா இருக்கும். But material life means surrender. ஆனா பௌதிக வாழ்க்கைனாலே சரணடைகிறது தான். We surrender to our boss. நம்ம முதலாளி கிட்ட சரணடைறோம். We get some job. வேலை கிடைக்குது. Or they pay us some little something, whatever. கொஞ்சம் சம்பளம்ன்ற பேர்ல கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறாங்க. And whatever the boss says we have to do, and we do it. முதலாளி என்ன சொன்னாலும் அதை நம்ம செஞ்சுதான் ஆக வேண்டி இருக்கு. Just for some money we surrender. கொஞ்சம் பணத்துக்காக நம்ம சரணடைறோம். Then we surrender to our wife for a little sex life. கொஞ்சம் பாலுறவு வாழ்க்கைக்காக மனைவி கிட்ட சரணடைறோம். For the pleasure of the senses we are able to surrender to all her whims. புலன் இன்பத்துக்காக அவங்களுடைய எல்லா ஆசைகளுக்கும் நம்ம சரணடைஞ்சு அவங்களை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். And we are so foolish, we think, yeah, great. ரொம்ப முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு நம்ம ரொம்ப பெரிய சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்றதா நினைக்கிறோம். I'm going to happily surrender to my wife. நான் என் மனைவி கிட்ட சரணடைறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அடைய போறேன்னு நினைக்கிறோம். Because she's going to provide me happiness. ஏன்னா அவள் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போறான்னு நினைக்கிறோம். So like that we are just, surrendering all the time. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சமயத்திலுமே சரணடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம். And then disease come and we surrender. அதுக்கப்புறம் வியாதி வருது, அப்பவும் சரணடைகிறோம். And then death comes and we surrender. மரணம் வரும்போதும் சரணடைய தான் செய்கிறோம். So why don't we surrender to Krishna? அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையக்கூடாது? We are already in the surrendered position. ஏற்கனவே நம்ம சரணடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம். We've been defeated all the time. எல்லா சமயத்திலும் நம்ம தோற்கடிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம். And we are just, it's ongoing. Yes, the defeat after defeat. அடுத்தடுத்து தோல்வி தான் சந்திச்சுட்டே இருக்கும். We are trying hard. எல்லா சமயத்திலும் கடினமா முயற்சி எடுக்கிறோம். To enjoy and to control. அனுபவிக்கிறதுக்கும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கும். But then again and again we surrender, we get defeated. ஆனா மறுபடியும் நம்ம தோற்கடிக்கப்பட்டு சரணடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம். We can't control anyone and we can't enjoy anything. நம்ம யாரையும் கட்டுப்படுத்த முடியறது இல்ல, எதையும் அனுபவிக்க முடியறது இல்ல. Even that enjoying thing, we try to enjoy, but it's first of all it's very flickering and very fast. Yes, a few seconds of enjoyment you may get. அனுபவிக்கிறது அப்படினா கூட அது ஒரு அல்ப நேரத்துல தான் இருக்கு, அது வரதும் தெரியாம போயிடுது. We are always so limited. எப்பவுமே நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும். Let's say you like some gulab jamuns. உங்களுக்கு குலாப் ஜாமுன் பிடிக்கும்னு வைங்களேன். But how many of them can you enjoy? ஆனா எத்தனை உங்களால அதை அனுபவிச்சு சாப்பிட முடியும்? You eat one and it's great. ஒன்னு சாப்பிட்டா பரவாயில்ல நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். Then one more. இன்னொன்னு சாப்பிடலாம். And one more. இன்னொன்னு. So at some point it's not great anymore, it's just okay, just something. ஆனா அது அப்படியே போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல அது அவ்வளவு சுவையானதா நமக்கு தெரியாது. But if you're avaricious and you go on eating just out of greed, ஆனா பேராசையின் காரணமா நீங்க தொடர்ந்து அந்த குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா then your enjoyment will also turn into suffering, misery, because you get indigestion or something, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதுவே உங்களுடைய துன்பத்துக்கு காரணமா அமையும். ஏன்னா ஜீரண கோளாறு வரலாம் அல்லது வேற ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம். So just a little bit of happiness that you can experience, and then it's basically nothing. சிறிதளவு சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கலாம், ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுபவிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்தான். Or sex life that is considered to be the highest pleasure in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்துல பாலுறவு வாழ்க்கைன்றது
ரொம்ப உயர்ந்த இன்பமா கருதப்படுது. You get some few moments of it, and then you have to take care of children and everything for the rest of your life. So many years of struggle and சில நிமிடங்களான அந்த இன்பத்திற்கு அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை முழுக்க குழந்தைகளை பராமரிக்கணும், அதுக்கான பொறுப்புகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கு. So we should be intelligent enough to understand that while there is some pleasure in this world, but it's really temporary and it's really flickering. அதனால இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்பம் எப்படிப்பட்டதுன்றதை புரிந்து கொள்ளணும். இங்க இருக்கு, ஆனா அது ரொம்ப ஒரு அற்பமான ஒரு சந்தோஷம்தான். And then there is always this other side, there's so much suffering. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ துன்பங்கள் இருக்கு. So we should come to that conclusion that, okay, while I'm here completely defeated and always surrendered, but there's a way out, which is surrender to the Lord. அதனால நம்ம இங்க வந்திருக்கோம், இங்க எப்பவுமே நம்ம சரணடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம். அதுல சேர்ந்தது கடவுள்கிட்ட சரணடைகிறது அப்படின்ற அந்த முடிவுக்கு வரணும். But we should understand that surrender is also not so easy. ஆனா அதே சமயத்துல சரணடைகிறதுன்றதும் அவ்வளவு சுலபமானது இல்லைன்றதையும் புரிஞ்சுக்கணும். We can say it's an art of surrender or a science of surrender, how to surrender to Krishna. சரணடையும் கலை அல்லது சரணடையும் அந்த வழிமுறை எப்படி அதுன்றதை நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். That's why it's not about just visiting a holy place, taking bath and going home and doing all nonsense again. அதனால தான் நம்ம இந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு போகிறது, புனித நதிகளில் நீராடுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் மட்டுமே ஈடுபட்டு இருக்கோம். That we will eat whatever we want, we will watch TV and enjoy enjoy whatever this material world gives us to enjoy, and then we take bath once a year and it's okay, we are saved. So அதை செஞ்சுட்டு அதே சமயத்தில் டிவி பார்க்கறது, நம்ம விரும்புறதெல்லாம் சாப்பிட்றது, எல்லா அபத்தமான செயல்கள்லையும் ஈடுபட்டுட்டு வருஷத்தில் ஒரு நாள் போய் புனித நதியில் நீராடிட்டோன்னா சரியா போயிடும் நம்ம நினைக்கிறோம். It's not like that. Here Srila Prabhupada also, he said that ordinary person cannot immediately surrender to the Supreme Personality of Godhead, and he is advised to go from one holy place to another to find saintly persons, and thus gradually be released from sinful reactions. இங்கே சில பிரபுபாதரும் கூட சொல்கிறார், ஒரு சாதாரண நபர் உடனடியாக பரமபுருஷர்கிட்ட சரணடைய முடியாது. அதனால் அவர் இந்த மாதிரி புனித ஸ்தலங்களுக்கு போய் அங்கே சாதுக்களை சந்தித்து படிப்படியாக அவங்க பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடணுன்ற அறிவுரையை இங்கே கொடுக்குறார். So that's also, there's one danger thinking that, that there's one illusion that we see. We hear that just surrender to Krishna and everything will be okay, and we think, yes, and we think we are surrendered and everything is okay. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ எல்லாமே சரியாயிடும், அப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறதும் ஒரு தவறான புரிதல் தான். We may fall into the trap of thinking we are extraordinary personalities, great devotees. நம்ம ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தன் ஆயிட்டோம், நம்ம அசாதாரணமான ஆயிட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிற அந்த வலையிலையும் நம்ம விழுந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. We may not like to think of ourselves as ordinary persons. நம்மள ஒரு சாதாரண நபரா நம்ம கருதாம போயிடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. Who cannot immediately surrender to Krishna. ஒருத்தர் உடனடியாக அவரால் சரணடைய முடியாமல் இருக்கலாம் கிருஷ்ணகிட்ட. But we should understand the process of surrender and also our position when we start spiritual life. When we take to spiritual life, we shouldn't be in illusion about ourselves. And usually we are in illusion about ourselves. பொதுவாக நம்மளை பற்றின மாயையில் தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் பக்தி தொண்டு பயிற்சி செய்யும்போது, சரணாகதி பாதையில் நம்ம பயணிக்கும் போது நம்மளை பற்றின தவறான எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. So at least at some point one should understand where he is in his spiritual life. அதனால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம் அப்படின்றதுல ஒருத்தர் சரியான புரிதலோடு இருக்கணும். It's like when you start journey, you should know, okay, this is the destination, but this is where I am now. இப்போ நம்ம ஒரு பயணம் செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பயணத்தின் இலக்கு இங்கே அப்படின்னா இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த புரிதல் இருக்கணும். If you don't know your whereabouts, how can you get anywhere? இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னே தெரியலன்னா உங்கள் இலக்கை நீங்கள் எப்படி அடைய முடியும்? So we should learn the art of surrender. அதனால்
சரணடைவதற்கான கலை என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். And it's a process. அந்த வழிமுறை என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். And it's a lifelong process. இது வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம செய்ய வேண்டிய பயிற்சி. That's why we come to the temple and we should come as much as we can. அதனால தான் நம்ம கோயிலுக்கு வரோம். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம கோயிலுக்கு வரணும். To associate with devotees, with saintly persons. பக்தர்கள்ட்ட சாதுக்கள்ட்ட நம்ம சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும். To receive the teachings, to receive guidance, to be engaged in the service of the Lord. பகவத் சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்கான வழிகாட்டுதல்களை பெறணும். The process of surrender has been described that it starts from Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Vajanam, that one should accept things that are favorable for the discharge of devotional service. சரணாகதி வழிமுறைன்றது எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா, முதல்ல பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்வது. And reject all those things that are obstacles on that path. எதெல்லாம் அந்த பாதையில சரணாகதி பாதையில தடைகளா இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நிராகரிக்கணும். Srila Prabhupada explained why we don't surrender immediately. சில பிரபுபார் விளக்குறார், ஏன் உடனடியா நம்மால சரணடைய முடியறதில்லை. In one discussion or class, I don't remember, but he said that we have doubts. ஒரு உரையாடலையோ அல்லது வகுப்பிலையோ அவர் சொல்றார், நம்ம அந்த சரணாகதி பாதையை உடனே ஏற்றுக்க முடியறதில்லை. ஏன்? This is what keeps us separate from the Lord and from the full surrender to Krishna. This is what keeps us separate from the Lord and that full surrender. Doubts, that we have doubts. நமக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கு. அதனால தான் அது நம்மையும் பகவானையும் பிரித்து வச்சிட்டு இருக்கு. நமக்கு இடையில இருக்கிற பிரச்சனை அதுதான். So okay, this is the situation. We have those doubts. Now we have to deal with that situation. இப்போ நமக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கு. இப்போ இதை நம்ம தீர்க்க முயற்சிக்கணும். But we should clearly understand that the purpose of life is nothing of this material world. ஆனால் வாழ்க்கையோட நோக்கம் அப்படின்றது இந்த பௌதிக வாழ்க்கை சம்பந்தமான எதுவுமே கிடையாது. Because it's not going to happen. ஏன்னா இது நடக்க போறதில்லை. Material world is going to fail us. பௌதிக வாழ்க்கைன்னா பௌதிக உலகம்னாவே நம்ம தோல்வி அடைய தான் செய்ய போகுது. This is the way things are. இதுதான் இங்க இருந்துட்டு இருக்கிற முறை. So that's why there's that process that we mentioned. We should accept things that are favorable and do that. அதனால தான் நம்ம முன்னரே குறிப்பிட்ட மாதிரி பக்திக்கு சரணாகதிக்கு சாதகமான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்றது, அதை நம்ம செய்தாகணும். And we should reject those things that are unfavorable. எதெல்லாம் பாதகமானதா இருக்கோ அதை நிராகரிக்கணும். Everything that is not really connected or conducive to spiritual life, this should be rejected. எதெல்லாம் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு சாதகமா இல்லையோ, எதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பாதகமா இருக்கோ அதை உதாசீனப்படுத்தணும், நிராகரிக்கணும். And we should accept everything that helps us. எதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்தோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். So visiting holy places is the first thing, but then within that holy place we should also know what to do. We should hear the message. புனித ஸ்தலங்களுக்கு போறதுன்றது சாதகமானது, அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஆனால் அந்த புனித ஸ்தலங்களில் போய் என்ன பண்ணணும்? முதல்ல பகவத் கதாவை கேட்கணும், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And Srila Prabhupada was so kind that he has recorded his message. சில பிரபுபாத ரொம்ப கருணையோட அவருடைய உபதேசங்களை எல்லாத்தையும் நமக்காக பதிவு செய்திருக்கிறார். Within his books. அவருடைய புத்தகங்கள்ல இருக்கு. And that message we can see is so potent. அந்த உபதேசங்கள்லாம் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கிறத நம்ம காண முடியுது. That people all over the world who have no idea of Krishna consciousness. உலகத்துல மக்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு பற்றின எந்த கருத்துமே இல்லாம இருக்காங்க. They take to that process of Krishna consciousness just by reading those books. ஆனா அவர்கள் கூட அந்த புத்தகங்களை படிக்கிறதுனாலேயே இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சியை மேற்கொள்றாங்க. But we should be very careful not to take Krishna consciousness for granted. ஆனா அதே சமயத்துல கிருஷ்ண உணர்வு அது ஒரு சாதாரணமானதா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.
We should practice Krishna consciousness. It's not just that you are born in India, then you are Krishna conscious immediately just by default. It's not like that. நம்ம இந்தியாவில் பிறந்திருக்கோம், நமக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு தான் இருக்கிறோன்னு நம்ம நினச்சக்கூடாது. And to practice means to, apply yourself. நம்மளை இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கான பயிற்சியில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். Offer your time, your energy, your focus, your attention. நம்முடைய நேரம், நம்முடைய சக்தி, நம்முடைய கவனம் எல்லாத்தையும் அதில் செலுத்தணும். And hearing is the process. ஸ்ரவணம் அதுக்கான வழிமுறை. Which, it starts and it continues and it goes on and purifies us. This is the process of purification. இதுதான் தொடக்கம், அது தொடர்ந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே போகுது சரணாகதி நிலை வரைக்கும். So we should hear from we should receive the message from the pure devotee of the Lord. அதனால பகவானுடைய தூய பக்தர்கள்ட்ட இருந்து இந்த உபதேசங்களை பெறணும். Apply it within our life. அந்த உபதேசங்களை நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தணும். And see what happens. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றதை பாருங்க. Srila Prabhupada, he presented the challenge that just try and see what happens. சில பிரபுபாதர் சவால் விட்டிருக்கிறார் பலமுறை, நீங்க இதை பயிற்சி செய்து பாருங்க, அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கன்னார். And he said, you do it, you'll be happy. நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க அப்படின்னார். So do you want to be happy? நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா? Everyone wants to be happy. எல்லாருமே தான் சந்தோஷமா இருக்க விரும்புறாங்க. And everyone has been frustrated already so many times in his, battles for happiness. எல்லாருமே இந்த சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான இந்த போராட்டத்துல தோல்வி அடைஞ்சு நிறைய துன்பத்தை சந்திச்சிருக்காங்க. So put your weapons down. இப்போ இந்த போராட்டத்தை விட்டுட்டு நீங்க உங்க ஆயுதங்கள் எல்லாம் கீழே வச்சிடுங்க. Don't fight with Krishna for the supremacy. He is the supreme, you are not, and you will never be. இப்போ பகவான்ற நிலைக்கான அந்த போரில் நீங்க கிருஷ்ணர் கூட சண்டை போறதை விட்டுட்டு அவர் அந்த நிலையில இருக்கிறார் என்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரணடைங்க. It's like the child, child is child, father is father. It's not going to change, at least for some time. இப்போ அப்பா மகன்ற அந்த உறவில் அது மாறப்போகிறது கிடையாது. அப்பா அப்பாவாக தான் இருக்க போகிறார், மகன் மகனாக தான் இருக்க போகிறார். அது எப்பவும் மாறப்போகிறது கிடையாது. So while child may become adult and father also, but the soul cannot become God. ஒரு விதத்தில் நீங்கள் சொல்லலாம், அந்த குழந்தை வளர்ந்து அவன் அப்பாவா கூட ஆகலாமே அப்படின்னு. ஆனால் ஆத்மா பகவான் விஷயத்தில் அது நடக்க போகிறது கிடையாது. Our position is eternal in that sense. We are eternally, Anu, yes, very small, and he is Vibhu, he is supreme, he is all pervading, he is the Lord. நம்முடைய நிலை நித்தியமானது. எப்போவுமே நம்ம அணு ஆத்மா தான், அவர் விபு ஆத்மா. அவருடைய நிலை நித்தியமானது. He is the supreme and we are not. அவரே பரமபுருஷர், நம்ம பரமபுருஷர் அல்ல. But he wants us back to spiritual world, because not for himself but it's just for us. We are suffering here. ஆனால் அவர் நம்மளை திரும்பவும் அந்த பரமதாமத்துக்கு அழைக்க விரும்புகிறார். ஏன்னா நம்ம இங்கே துன்பப்பட்டு இருக்கோன்றதுனால. So it's just intelligent to take that call and just follow it. அதனால புத்திசாலித்தனம் என்னன்னா அவருடைய அழைப்பை ஏற்றுட்டு அங்கே போயிடுறது தான். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. I stop here. Maybe there are some comments or questions. நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் கேட்கலாம், சொல்லலாம். அதுக்காக கேள்வி இருக்கா? Determine to progress in our devotional service? Yes, Srila Prabhupada. The question is, we have flickering mind, always changing, but how can we fix it? Yes, in our path of devotion, in the progress of Krishna consciousness. பக்தி பயிற்சியில் மனசு ரொம்ப சஞ்சலமாகவே இருக்குது.
அந்த மனசு சஞ்சலத்தை எப்படி நிறுத்துறது, எப்படி இந்த பக்தி பயிற்சியில் உறுதியோடு இருக்கிறது, இது கேள்வி. Well, this is what Srila Prabhupada explained also, that bhakti, the process is easy, but determination is difficult. சில பிரபுபாதர் சொல்கிறார், பக்தி வழிமுறைன்றது சுலபமானது தான், ஆனால் அதில் உறுதியோடு இருக்கிறது கஷ்டமானது தான். Because we have those doubts about Krishna. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பற்றின சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்குது. And at the same time we are so stupid, we always have that strong conviction that yes, we're going to make it this time. அதே சமயத்தில் நம்ம ரொம்ப முட்டாள்தனமாக இந்த முறை நான் ஜெயிச்சிடுவேன், நான் வெற்றி அடைஞ்சிடுவேன்ற அந்த உறுதியான நம்பிக்கையும் இருந்துகிட்டே இருக்குது நமக்கு. We will be successful in this material world. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம சந்தோஷம் அடைவோம், நம்ம வெற்றி அடைவோன்ற உறுதி இருக்குது. It's just there. I already can see my happiness on the horizon. It's appearing. ஆல்ரெடி அங்கே தூரத்தில் எனக்கு தெரியுது, என்னுடைய சந்தோஷம் அங்கே வந்துட்டு இருக்கு, நான் அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம். It's like in the desert, people have that experience. They see the oasis. நீங்கள் பாலைவனத்தில் இந்த காணல் நீர் பார்க்குற மாதிரி அது. Which invokes, great enthusiasm, and they start running. ரொம்ப பெரிய ஒரு உற்சாகத்தை அது கொடுக்கும். நீங்கள் ஓட ஆரம்பிப்பீங்க அங்கே தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு. Yes, I'll get water. ஆமாம், எனக்கு தண்ணி கிடைக்க போகுது, நான் அடைய போகிறேன்ற உணர்வு இருக்கும். But they just become more, exhausted by this, because they've been in the desert already and they are exhausted. Then they see that illusion, they start running and then more exhausted and frustrated. ஆனால் ஏற்கனவே நீங்கள் தாகத்தோடு இருக்கிற நீங்கள் இப்போ அங்கே தண்ணியை நோக்கி வேகமாக ஓடும்போது என்ன ஆகும்? இன்னும் அதிகம் களைப்பாகி, இன்னும் அதிகம் சோர்வடைஞ்சு, இன்னும் தாகம் அதிகம்தான் ஆகும். So how to fix our mind? அப்போது நம்ம மனசை எப்படி நம்ம உறுதிப்படுத்துறது? Well, by intelligence, which is purified by the process of hearing. We have to hear a lot. நம்ம புத்திசாலித்தனமாக நிறைய கேட்க தொடங்கணும். நிறைய கேட்கறது மூலமாக சாத்தியமாகும். You see, this is a process, yes? It takes some effort. இதுதான் வழிமுறை. இதுக்கான முயற்சி நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும். So there may be tendency just not to hear or not to think about it or not to deeply meditate and not to apply it in our life. இதை நம்ம இதை பற்றி நம்ம சிந்திக்காமல், இதுக்கான முயற்சி எடுக்காமல், நம்ம வாழ்க்கையில் அதுக்கான பயிற்சியில் ஈடுபடாமையே இது நடந்துடாது. So Prabhupada said we should always have death in front of our eyes. பிரபுபாத என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம கண் முன்னாடி எப்போவுமே நம்ம மரணத்தை பார்க்கணும். And not that we become, like fearful or paralyzed, but we just understand. We should be philosophical, in other words. ஆனால் அதுக்காக இப்போது மரணம் முன்னாடி இருக்குன்னா நம்ம பயந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம கூனி குறுகி ஒடுங்கி போயிருக்கணும் அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது. நம்ம தத்துவபூர்வமான புரிதலோடு இருக்கணும் வாழ்க்கை பற்றி. So we should give up. Basically, we've been talking here about surrender. So Prabhupada said surrender may happen in 1 second, but generally it doesn't. It takes some time. So we have to take to the process, but we should understand what the process is. ஸோ அதனால் இந்த சரணாகதி அப்படின்றது ஒரு க்ஷண நேரத்தில் கூட நடந்துடலாம். ஆனால் அதுக்கான பயிற்சியில் நம்ம ஈடுபடணும். அதுக்கு முதல்ல பயிற்சி என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளப்படணும். And we have to practice. அதனால் அதை நம்ம பயிற்சி செய்து தான் ஆகணும். It's like material example, let's say musician. இப்போ பௌத்திகமான ஒரு உதாரணம் கூட கொடுக்கலாம். ஒரு இசைக்கலைஞனை எடுத்துக்கோங்க. He may be thinking of so many things, but if he doesn't practice every day for 8 hours, he's not going to be a musician. இப்போ பல சிந்தனைகளில் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு இசைக்கலைஞனாக நீடிக்கணும்னா தினசரி பயிற்சி செய்து தான் ஆகணும். So if you want to achieve anything in this world, you need to say no to so many allurements. அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எதை அடையணுன்னாலும் அதுக்கு தடையாக இருக்கிற பல விஷயங்களுக்கு நீங்கள் மறுப்பு தெரிவித்து தான் ஆகணும். Or a sport person, a sportsman. அல்லது ஒரு விளையாட்டு வீரனை எடுத்துக்கோங்க. If they want to eat whatever they want, or if they want to drink alcohol, they will not be able to run. இப்போ அவங்க ஒரு விளையாட்டு வீரன் என்ன வேணால் சாப்பிடலாம், எவ்வளோ வேணால் குடிக்கலாம் அப்படின்ற பழக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு வீரனாக இருக்க முடியாது. So and the same applies to spiritual life. There are do's and there are don'ts, and we need to follow them. அதே மாதிரி தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாததுன்றது இருக்குது. அதை நம்ம செயலுக்கு கொண்டு வந்தாகணும். We should discuss Krishna consciousness.
நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு விஷயங்களை விவாதிக்கணும். And then on the other hand, we shouldn't do the other thing, gossip and talking nonsense. அதே சமயத்தில் நம்ம கிராமிய கதா ஊர் கதை பேசுகிறத தவிர்க்கணும். So we should eat prasadam, we should not eat karmi food, something outside. நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடணும். கர்மிகளால் சமைச்ச கர்மிகளுடைய உணவை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. Like that, we should be engaging our senses always in others, seeing the Lord or hearing about the Lord and thinking about the Lord and tasting the Lord in form of prasadam and discussing the glories of the Lord and so on. இது மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா புலன்களையும் நம்ம கண்ணா பகவானுடைய ரூபத்தை தரிசிக்கிறதுக்காகவும், காதுகளால் பகவத் கதை கேட்கறதுக்காகவும், நாக்கு நம்ம பகவத் பிரசாதத்தை சுவைக்கிறதுக்காகவும், இது மாதிரி எல்லா புலன்களையும் பகவான் சார்ந்த செயல்களில் சேவைகளில் ஈடுபடுத்தப்படணும். We should chant the holy name of the Lord all the time. Prabhupada says 24 hours a day. பகவத் நாம உச்சாரணத்தில் ஈடுபடணும் எப்போவுமே 24 மணி நேரமும் பிரபுபாத் சொல்றார். So it's a process. So the mind may be flickering, but we have to bring it always. இது வழிமுறை. மனசு சஞ்சலப்படலாம், ஆனால் என்ன பண்ணணும், திரும்ப எடுத்துட்டு வரணும். And it's the same process everywhere. In anything, if you want to be successful in anything, you will have to do that. எதிலையுமே நீங்கள் வெற்றி அடையணும்னா அதுக்கான பயிற்சி செய்து தான் ஆகணும். அதுதான் வழிமுறை. And what is amazing about Krishna consciousness is that we have everything laid out very clearly. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லாமே நமக்கு தெளிவாக வகுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வழிமுறை என்னன்றது. For some time now, I've been in touch with certain with a pastor, Christian priest. நான் கொஞ்ச காலம் ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியோரோட தொடர்பில் இருந்தேன். He asked me questions. How do you do this or this or this in Krishna consciousness? இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நீங்கள் இதை எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ற அந்த விளக்கங்கள்லாம் கேட்டார். Because while they have some hints in the Bible, but it's not as clear, he wants to learn actually to apply it within their community. ஏன்னா இப்போ அவர் பைபிள் படிக்கிறார், ஆனால் அந்த பைபிளில் இதுக்கான விவரங்கள்லாம் கிடையாது. அதனால் இப்போது அந்த விவரங்களை இங்கிருந்து தெரிஞ்சு அவங்க சமுதாயத்தில் அதை செயல்படுத்த முயற்சிக்கிறார். So it's amazing to see how people, they can benefit from Krishna consciousness because we have everything so clearly given. And it's a science of அவங்க God கூட consciousness. அதில் பலனடைகிறாங்க இதை கேட்டு அதை பயிற்சி செய்கிறது மூலமாக. அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா விதத்துலேயுமே எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்குது எல்லாருக்குமே அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்தான். And Krishna consciousness is that gift for everyone all over the world. Anyone can take from it. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது உலகம் முழுக்க எல்லாருமே யார் வேணால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். And apply it in their life and become successful. இப்போ அவங்க வாழ்க்கையில் அதை செயல்படுத்துகிறாங்கன்னா அவங்க வெற்றி அடைய முடியும். So we have to just continue. அதனால் அதை நம்ம தொடர்ந்து தான் ஆகணும். Working hard on this, yes, we have to be determined, and that's not easy. நம்ம உறுதியோடு இருக்கணும்னா அதுக்கு கடினமாக உழைக்கணும், அது அவ்வளோ சுலபம் அல்ல. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.